मित्रांनो, मी आता अशा व्यक्तीबरोबर आहे, माझे मित्र आहेत आशुतोष परुळेकर. त्यांच्या दोन्ही मुली माझ्या क्लासमध्ये मिसेस नेमळेकर ट्युटोरियल्समध्ये होत्या, मुग्धा आणि मधुरा. एक आहे CA आणि एक आहे कंपनी सेक्रेटरी. वी आर सो प्राऊड की ते पेरेंट जे आहेत ते आज माझ्याबरोबर आहेत आणि ते स्ट्रिंगर्स म्युझिक अकॅडमीमध्ये आहेत, ते शिकत आहेत. लेट अस सी व्हॉट इज हिज एक्सपिरियन्स. सर बोला, तुमचा कसा एक्सपिरियन्स आहे TSMAला? माझा आणि कधीपासून? TSMA मी ऑगस्ट 23 जॉईन केलं आहे. बरं आणि इट्स अ एक्स्ट्रीमली अमेझिंग एक्सपिरियन्स आहे. बरं. स्पेशली आय ऑलवेज से, म्हणजे आय एम गेटिंग अ ट्रेनिंग फ्रॉम प्रदीप सर अँड ही इज अ टॅलेंटेड सर, आय शुड से. व्हेरी गुड. अँड ही स्टार्ट्स विथ वोकल ट्रेनिंग टू स्टार्ट विथ इन द एव्हरी सेशन, फॉलोड बाय karaoke सिंगिंग. He gives small tips on he covers all the aspects of the singing. Very so I'm very happy with छान. RM 2 मध्ये तुम्ही पार्टिसिपेट निश्चित करत असाल तर व्हॉट इज युअर सॉन्ग आणि एक लाईन तुम्ही हम करून जर आपल्या ऑडियन्स करता बोललात तर बरं होईल. डेफिनेटली. मी RM 2 मध्ये हम किसी से कम नहीं मधलं क्या हुआ तेरा वादा म्हणतोय. एक संपूर्ण लाईन तुम्ही बोललात तर बरं वाटेल, छान वाटेल. क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा. व्हेरी गुड. थँक्यू सो मच आशुतोषजी अँड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर RM 2. थँक्यू व्हेरी गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. Friends, now I am with Mr. Daya Anchan. He is supposed to be a person who takes care of everything in the class and he is a very good singer. We are impressed actually the way he sings. So let me ask Dayaji about his experience at the Stringers Music Academy. Dayaji, Yeah, namaste. since how many years or how many months you have been with Stringers? I am in Stringers. Maybe I just joined in the month of November 2023. Yeah. It's going to be 9 months, 9 to 10 Okay. months. And I just, what do you call, this credit goes to my wife basically. Okay. Because I am, I used to sing in-house. Okay. Okay, and I used to think myself I could sing a better song, but she always been pressing out, go out, come out of your comfort zone. And I happened to be here through my friend, my neighbor I would say. And when I came here, I saw myself, the atmosphere inside, and the teachers around. They teach you in detail. Okay, now I'm very much fortunate. The moment I came in, and within a month, I would say we had a event here and participate there. People they loved my song. Okay, and this is the institution where I found myself. Every 3 months they make an event. Great. And we get a chance. I never been on stage for singing performance. So this is a good vision of the Stringers Academy where they actually get the students perform on the stage. Exactly. And Okay. and I'll tell you, they take so much of a pain. I just become so much what do you call, connected to this institution. Yep. Okay. I feel like giving my honorary service. It's an institution or it's an academy for me. It's like a family. I mean, fees is nothing, peanuts. I would say. True. And I feel like giving my service from within. Okay, because they give you so much. Okay, whatever you're paying, return to that they're giving you so much, because money I may not be able to pay them back. So I just try whenever I'm feeling I'm getting enough of time to spend here, because the moment I'm here, I'm around the music. Okay, the music is completely surrounding me, and I keep on upgrading myself. Very so, good. Thank you so much to. I want to, Singers before Academy. you wind up, I just want to ask you, Yeah. which is the song you're going to be singing for RM 2? And before that, I want to also tell my viewers that, I have been seeing Dayaji since the day I know the academy, and he's like, everyone loves him. He takes care of everything what is required, even at all during the programs, and he's more like a younger brother to us. So Dayaji, Thank you so much. I Thank want you you so to just hum a few lines of the song which you're going to sing. I think I want my audience to come and see my show on the stage. Okay. But still, I would like to invite them through my song. Good. I mean, if you permit. For sure. Okay. Yep. Ladies and gentlemen, मुझ पे है सबके नैन, सबके दिल में बेचैन के मैं आया हूँ Wow.
Sir, enough आपके लिए. Thank you so much, Thank you Devaji, so that much. you gave your time. God Thanks a bless lot. you, sir. Thank you so much. Friends, now I am with another participant, पुष्पा जी मेरे साथ में है. एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही स्ट्रिंगर्स कधी जॉईन केलं आहे आणि तुमचा एक्सपिरियन्स काय आहे. मी स्ट्रिंगर्स म्हणजे 1 वर्ष झालं, जुलैमध्ये 1 वर्ष होऊन गेलं. जी जी. आणि मी या स्ट्रिंगर्सपासून खूप काही शिकले. म्हणजे मी आनंद घ्यायला आले, पण एक वेगळं मला फॅमिली मिळाली. बरं. आणि सगळे टीचर्स पण खूप चांगले मिळाले. बरोबर. आम्ही तुम्हाला ऐकतो ॲक्च्युली, बरेच वेळा तुमची गाणी पण ऐकली आहेत. छान गाता तुम्ही. पण तुम्हाला कसं इकडे ॲटमॉस्फिअर फॅमिलीसारखं वाटतं आणि फॅमिली टीचर्स वगैरे कसे आहेत. हो, टीचर्स पण खूप चांगले. आणि आमची एक फॅमिलीच झाली. आमचं स्ट्रिंगर्स म्हणजे आमची फॅमिली. व्हेरी गुड. आरम 2 करता तुमचं काय प्रिपरेशन आहे, कुठचं गाणं तुम्ही गाणार आहात. माझी लावणी आहे. बरं कारण का की मला लावणीनीच पुष्पा म्हणून ओळख झाली आहे माझी. बरं बरं. अच्छा अच्छा. तुम्हाला तसं लोक ओळखतात. मग त्याचे काय वर्ड्स आहेत, फक्त तुम्ही जर बोलू म्हणजे ते गाणं न बोलता ते काय शब्द आहेत ते जरी बोलू. रेशमाच्या रेघांनी. अच्छा अच्छा. ओके ओके. इट्स अ व्हेरी फेमस रेट्रो सॉन्ग. तर हे फेमस गाणं आहे मित्रांनो. पुष्पाजी, तुम्ही बोलल्याबद्दल थँक्यू सो मच अँड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर आरम 2. ओके. गॉड ब्लेस यू. Friends, now I am with Jayashree ma'am, and she is a very well-known person in the institute, the Stringers Music Academy. And let me ask her what is her experience right now, till now. Jayashree ma'am. Thanks for inviting me for this interview. I am Mrs. Jayashree Shastri. I am 70 years young. That's all. Nothing Okay, much. very good. Okay. Only 70. Yes, only 70. And I feel blessed to be a part of the Stringers Music Academy. Yeah. No, music is the soul of our life, it is said, and I feel the same experience when I come here. I find the teachers and the academy providing the best platform for the students to not only to train but also to exhibit their talent on the platform, public platform, which is why I feel blessed to be a part of Since this when academy. are you here in this I'm here academy? since October 23. Okay, okay. So it is almost a year now, and I feel blessed to be part of this. I thank all my teachers and the academy for giving us the best platform. Very good. So it was nice speaking to the youngest participant in the academy, a student of the academy. God bless you, ma'am.